Botschafter, Exzellenzen, Herr Bürgermeister, liebe Familie Lammerhuber, liebe Silvia, vor allem auch liebe Lois, meine sehr verehrten Damen und Herren, ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, aber für mich ist es heute ein Freudentag, ein großer Tag. Die Themen des diesjährigen Festivals VIVA LATINA und Biodiversität können im Stadtzentrum und in den Parkanlagen, in den Fotogalerien entdeckt werden. 7 Kilometer lang, das heißt heute nicht sehr heiß, also das geht schon. 7 Kilometer lang, entweder im Rosengarten oder direkt in der Stadt, es ist für jeden etwas dabei. Das heißt, wir verbinden hier in diesem Land auch Kultur mit der Gesundheit und vor allem auch mit der Fitness. Beziehungen zwischen Österreich und Frankreich und zeigt mit dem Festival. Dankeschön. Danke für Österreich, danke für Frankreich. Zuerst danke für Pablo. Wir können wieder miteinander feiern, aber auch miteinander nachdenken und Gefühle entwickeln, und das werden wir tun. Sie sehen, der Bogen dessen, was dieses Festival auszulösen in der Lage ist enorm breit. Es ist einfach großartig, was ihr hier geschaffen habt, und ich sage es noch einmal, ihr habt die Stadt jünger gemacht, ihr habt sie noch dynamischer gemacht und noch schöner gemacht. In diesem Sinne, alles Liebe, alles Gute und weiterhin viel Erfolg. Das Festival ist eröffnet. Le Festival est ouvert. We are talking today about celebration, about birthdays. We are closing into our birthday of your festival in 2023. It's the 20th anniversary, and this will be probably our 6th year then. So there is already a certain ratio between these two locations in Europe, and I'm wondering what do you have in mind for 2020? Is this still all a secret, or can you unveil a little bit of it? In 2023, le Festival Photo aura 20 ans. Also in Schweizerdeutsch wäre das 2023. Hätte das Festival dann 20 Jahre. Avoir 20 ans, ce n'est pas fêter une nouvelle édition. Das gibt aber keine völlige neue Edition. Avoir 20 ans, c'est 20 ans d'images, 20 ans de photographes exposés. Das heißt 20 Jahre Bilder, 20 Jahre Fotografie als eine große Vision. Tant de regards croisés, tant d'images qui donnent du sens. Das ist eine difficile. Ah, pardon. To be 20 years, it's many pictures with
many sounds, many information. Sehr gut. Thank you. C'est pas fini. Hein? Non, c'est bon, on continue. Et donc, on vous propose et nous nous proposons de prendre 2 ans pour travailler ces 20 ans avec vous et les fêter ici également à Baden. Ah, also Sie schlagen vor, dieses Jubiläum nicht nur da zu feiern, sondern auch hier mit uns allen hier in Baden. Was Baden besonders macht, aufgepasst. Und dieses Festival, dieses Fotofestival hat auch eine Botschaft, eine Mission, wenn man so will, nämlich auf das fragile Verhältnis Mensch-Umwelt, aber auch Mensch-Mensch hinzuweisen. Und deswegen passt dieses Festival ganz fantastisch nach Baden, weil es sehr viele Gemeinsamkeiten und Parallelitäten gibt. Und vielleicht noch eine Erläuterung, ich habe es dir mal erzählt, ich bin Anfang der 90er Jahre zufällig bei Reisen durch Frankreich über die Fotofestivals in Arles und in Perpignan gestolpert. Und es ist mir damals schon irgendwie aufgefallen, diese Fotografie, diese Kunstform, die aber viel mehr ist, hat in Österreich nicht wirklich eine Heimat. Und wie du dann über Vermittlung von Tomás Jourdan auf mich zugekommen bist und mir vom Festival in La Gacilly in der Bretagne erzählt hast und wir uns das gemeinsam angeschaut haben, war irgendwie klar, Baden kann Heimat für die Fotografie in Österreich sein. Und ich bin mir froh, dass uns das so gut gelungen ist. Und danke auch unseren Freunden aus Frankreich, dass sie uns das ermöglicht haben. Merci. Hi madame, bonsoir à tous. I wish you a very good evening and I'm very sorry because I can't be with you tonight. My name is Gregor Schörg. I am an underwater photographer based in Nice, in France. And my work is to tell the story of the ocean and by using the power of photography. Showing the beauty and the fragility of nature is what I try to do with the objective of raising awareness and encouraging the public to take care of our natural heritage. So I hope you have a very good exhibition, enjoy the underwater journey, and I wish you a wonderful evening. Bye bye. Well, I want to speak to you that all my life long I made my pictures traveling all over the world
because photography, for me, was the most important behavior that I ever had in all my life long. And also, I photograph because it was necessary to show his planet, this marvelous planet. First, because I photographed the people in their full dignity. Of course, that were sometimes difficult photographies to see. But we know, I photographed the truth. I photographed the reality. Sie haben ja heute schon die Fotografen gehört, und Fotografinnen, die nicht anwesend sein konnten. Und ich möchte jetzt ganz herzlich begrüßen und namentlich begrüßen. Sie werden ja dann noch auf die Bühne kommen und ihre Geschichten erzählen, die Fotografen, die anwesend sind. Ich fange mit den weitest gereisten an, aus Brasilien. Das ist die Luisa Dörr und der Cássio Vasconcellos. Ich kann sie jetzt nicht mehr sehen, die werden es wahrscheinlich auch nicht sehen können, aber sie kommen dann auf die Bühne. Die beiden, glaube ich, sollten noch einen Sonderapplaus kriegen, weil sie sind nicht nur weit gereist, sondern sie mussten auch in Baden dann eine 5-tägige Quarantäne im Hotel et de Parc überstehen sozusagen. Das haben sie gemacht und der Aufwand war natürlich jetzt da mit dieser Quarantäne herzukommen doch recht groß. Ich bitte um einen Sonderapplaus. Aus den USA ist bei uns heute die Nadia Shira Cohen. Herzlich willkommen. Aus Germany die Ulla Lohmann mit Sohn und Nenne. Sohn haben wir heute gesehen. Und from France die Catalina Martin-Chico. Herzlich willkommen. Die Coline Jourdan. Welcome. David Bart. Éric Valli. Pascal Maitre und Sébastien Leban. Wir freuen uns schon sehr auf eure Geschichten, die ihr uns erzählen werdet. Und bedanke mich ganz herzlich, dass ihr den Weg hier zu uns gefunden habt. Dear Florence Trouy, please come to the stage. You are my partner for editing this festival, my partner to plant the festival, to plan the festival. I'm wondering from which side this time the good things are coming. The floor is yours. I leave you alone. Enjoy. I like to be here on your side, but nevertheless the blanket is waiting. Okay. Merci Lois. Luisa Dörr. Her photographic expression blends documentary photography and portraits. She belongs to the new generation of photographers who are putting women to center stage. She won a World Press photo in 2019. She comes from Brazil. Please, Luisa, tell us a few words about your work, please. Good evening, everyone. Before I start, I just want to say thank you for the organization, for making this beautiful photo festival happen, and for bringing me and my colleague Cássio from Brazil in this very difficult time we are sharing. So photography for me is a way to listen, not just with my eyes, but with my entire being. And it's a way to raise my voice for things that matter to me. Here in Baden, I have my exhibition is called Mulheres. It's about different stories of women. This one, it's called The Flying Cholitas. I made this work in Bolivia, El Alto. It's a story about Westerly women
It's really hard to be a woman in Bolivia, even more if we are indigenous women. So what I learned in this project is these women, they are not just fighting in the ring, but they are actually fighting for their rights and to be able to put meal in the table for their kids. I'm sure they're going to be really happy once I send them these huge images that I have the exhibition here, honoring all the sacrifice they've been going through. Dear Pascal, dear audience, here in Baden you can see Pascal Maitre exhibition with butterflies in Mexico. His photographic work is multifaceted. He received several awards in his native Brazil. Please, Cássio, can you explain us your artistic approach? Come on stage and few words. Well, you will see a very complete work explaining his work. This is a surprise, a gift for us. Welcome. Thank you, everybody. It's another work. The second story. Collective series. I did compositions with many aerial pictures that I have. Sometimes 100 or 1,000 of different pictures. So I do it in computer. And all of these images are very big. This is an imaginary airport, and each airplane, it comes from a different picture that I did flying over many airports in Brazil and also in the United States. Sébastien Leban, coming from France. He is a freelance photojournalist focused on the climate change. The series shown here is around Washington, D.C. and also in the US. Good evening. This project is the first chapter of the biggest project about consequences of climate change around the world, especially on population. And I wanted to start my project with the US, with a developed and rich country, of course, to see that consequences of global warming impact different kind of population and the rich population as well. And what caught my attention on this island, so this is located like 150 kilometers from Washington, D.C., the capital. And it's a small island, small community, remote community in the US, very relatively poor and very religious, pro-Trump. And the fact is that they are losing almost 4 meters of coast every year because of erosion, and the sea level rise is twice as fast as the rest of the world because of the place where the island is located is in the Chesapeake Bay.
So they are impacted by storms, by erosion and sea level rise. And the little twist in this story is that the inhabitants, the community, they don't believe in climate change. They are climate skeptics. So may I ask Éric to come on stage? Thank you. So Éric Valli, renowned French photographer and film director, exhibit here in Baden his two famous and iconic series about the honey hunters in Himalaya. He received several prizes and awards, of course a World Prize. Éric, can you tell us a few words about your connection and story with Himalaya and honey hunters? Okay, bonsoir, good evening everybody, and thank you very much for such a beautiful welcome. So anyway, I was thinking back into my life not long ago, and I realized that in fact I went from one love story to the other, meeting incredible people like this old man that you see on this cliff called Manilal, one of the last honey hunters in the cliff of the Himalayas, and so I kept being a cabinet maker at the beginning. I kept traveling, taking pictures, and recorded people who still lived in harmony with nature, like this incredible old man and his gang of 12 honey hunters with whom I lived something like a year and a half. Aber auch wir hier in Baden tun etwas. Die ganze Welt redet davon, CO2-neutral zu werden. Natürlich ist das auch für uns ein Gedanke gewesen und wir haben uns das vorgenommen und es nicht nur vorgenommen, sondern haben uns eine Agentur gesucht im Wienerwald, ein Ingenieurbüro, und haben sie gebeten, das Festival Gacilly-Baden Foto CO2-neutral zu stellen. Das waren hochnotpeinliche Gespräche, sage ich einmal, denn die haben sehr, sehr genau untersucht, was wir alles hier tun und haben es bewertet mit Geld. Es ist nicht billig, das zu tun, und das belegt auch, dass wir etwas hinterlassen, nämlich einfach, wir verbrauchen die Welt. Um das zu kompensieren, haben wir uns dann entschlossen, CO2-Zertifikate im Lac-Cadonio-Wald in Guatemala zu kaufen, einem der artenreichsten dieser Erde, und das haben wir getan mit der Hilfe von wohlmeinenden, überwiegend Badener Bürgerinnen und Bürger. Auch keine Selbstverständlichkeit, nicht zu sagen, lieber Lois, tolles Festival, nicht zu sagen, lieber Bürgermeister, tolles Festival, sondern Geld zu überweisen. Hier sind die Namen, 62 Personen haben uns Geld geschickt, um das möglich zu machen, und daher verdienen sie sehr wohl diese ehrenvolle Erwähnung. Herzlichen Dank. Ulla Lohmann, you can feel she's a nature lover when you watch her pictures. Her exhibition here in Baden documents people preserving biodiversity in Madagascar. Adventurer and photographer, German-born, always traveling, she is in Baden with us this evening. There she is. So we'll see a few pictures of your series here, shown here in Baden, and please comment. Thank you very much. So, what do you think about Madagascar? When you think Madagascar, many people of us think biodiversity. It's one of the world's hotspots of biodiversity. But now it's in peril. Before, 90% of Madagascar was forest. And now, guess how many percent is left? Less than 10%. So I was sent to Madagascar to document something which is vanishing. All these people who live in their forest, they have to live from the forest, they have to make a living, so they're cutting down their trees for logging, for making their houses, but also for international wood trade, like they sell the wood to China or they make carbon. So it's actually a paradise in peril. The lemurs
a monkey, which are over 12 species, I think. I'm not really good with numbers, but most of them live in Madagascar. There is one area in the east of Madagascar, northeast, where they are in paradise because they have people who look after them. So I was there with the guardians of the forest and the guardians of the lemurs. Because people there, they're very smart. They want to preserve the lemurs because they are spirits to them. They protect the living. So they understood that they have to protect the forest to protect their spirits. So it works. They live in peace with their lemurs. So another positive example is on the east of Madagascar because people replant. They locked down their forest, but now they are replanting. So with the help of the foundation Yves Rocher, they are replanting trees. Over 60 species of rainforest trees are replanted there. And if nobody regrows these trees, they will vanish. So it's important, but also it's important to keep the people alive because they have to make a living. They have to live from the environment. It's very easy for us to say we have to protect the environment, but these people have to feed their families. So the initiative, they also replant trees which give an income. So like a Shirovle, like a Melke, whatever it's in English, like a spice tree, they grow and they resell. So I was sent to Madagascar to photograph the importance of the trees. But what I also discovered is that it's important that we tell stories with our pictures.